নমস্কার বন্ধুরা, আমার আওয়াজটা কি শোনা যাচ্ছে? ইফ ইউ ক্যান হিয়ার মি প্লিজ লেট মি নো। Can you hear me, friends? If you can, let me know. Hi Sagar, how are you doing? Let's wait for half a minute for others to come. Notification to pay আসতে হবে। কেমন আছো তুমি? Good. Excited for the exam? Okay. So let's wait half a minute. Let's see how many come. It's a long day for a lot of people. Okay. So we will do a structuring of an essay in the live session today. আমাকে এটা অ্যাকচুয়ালি গত এক সপ্তাহ ধরেই অনেকে পিং করছিল যে স্যার তবু এসে নিয়ে অনেকগুলি ডাউট আছে, তো লেটস ক্লিয়ার অল দোজ ডাউটস ফার্স্ট অফ অল। So let's wait. Hi guys, can you all hear me? If you can hear me, please tell me yes that you can hear me. So we'll start. We'll have a small session. Hi King Ashoka, welcome to this live session. ঠিক আছে, we'll start. 1 second. Hi guys, how are you? সবাই ভালো আছো? All excited for the exam on 3rd? Okay, so we will start with this session. আমরা একটা খুবই সিম্পল টপিক নিয়েছি ফর টিপিএসসি এলডিসি এসিটি, যেটাকে বোঝা যায় যে ইটস লাইক কি বলবো, যেটাকে মনে হয় যে ইটস এ ভেরি ইজি টপিক, বাট ইটস নট রিয়েলি এন ইজি টপিক। লেট মি ফোকাস দ্য ক্যামেরা ফার্স্ট অফ অল। I guess now it should be okay. If not, we will see. Yeah, it is okay. Fine. Okay. তোমরা সবাই রেডি আছো? Then we will start right away and without wasting any more time. So আমাদের topic that we will cover today is population explosion, boom or bane. ঠিক আছে, this is a relatively নর্মাল টপিক যেটার উপর অনেকবারই কোয়েশ্চেন আসে আর অনেকবারই এসে তো ডেফিনেটলি আসে। এটা রিলেভেন্ট আছে ফর আওয়ার ইকোনমিক্স অলসো, ফর টিসিএস টিপিএস as well as এটা এসে টপিক হিসাবেও খুবই ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য আপকামিং টিপিএসসি এলডিসি এক্সাম। সো along with this topic I will try to discuss কিভাবে এই টপিকটাকে আমরা স্ট্রাকচার করতে পারি ফর এ 300 ওয়ার্ডস এসে। ঠিক আছে, সো দ্যাট উইল বি আওয়ার মেইন ইম্পেটাস। তো let me just speak for half a minute or so, and after that we will discuss with you how can we actually go about this essay. দেখো, এসের কিন্তু কন্টেন্ট মোর অর লেস সবারই সেম হয়, but having said that there is a classification ke why someone gets more marks and why someone gets less marks in essay. দুটো ওয়ার্ড আছে, একটা হলো রুকি রাইটিং, একটা হলো প্রফেশনাল রাইটিং। রুকি রাইটিং এন্ড প্রফেশনাল রাইটিং এর মধ্যে একটাই ডিফারেন্স হলো যে আমি যে কন্টেন্টটা নিয়ে লিখছি আজকে ডেটে, সেই কন্টেন্টটার উপর যে আমি ফর্মুলেট করছি আমার থটস, হাউ এম আই এবল টু ফর্মুলেট আওয়ার থটস, তো সেটা নিয়ে আজকে ডিসকাশন হবে। অন ফেস ভ্যালু প্রত্যেকটা এসের আমি লাস্ট যে আমাদের এসে অ্যাসাইনমেন্ট ছিল সেগুলিতে আমি বলেছিলাম যে একটা এসের একটা ইন্ট্রোডাকশন থাকে, একটা বডি থাকে, একটা কনক্লুশন থাকে, অ্যান্ড ইউ ক্যানট ক্রস 300 ওয়ার্ডস লিমিট ফর এনি এসে হোয়েন এভার ইট হ্যাপেন্স। তো I hope the voice is okay. Hi Anukul, hi all of you. Hi MB, hi. Okay, so we will start with this structure. আচ্ছা বলো তো, আমরা যখন একটা এসে লিখি অন পপুলেশন এক্সপ্লোশন, বুম অর বেন, আর এটার যখন আমরা ইন্ট্রোডাকশন স্টার্ট করব, হোয়াট শুড বি দ্য আইডিয়াল ওয়ে অফ স্টার্টিং অ্যান ইন্ট্রোডাকশন? ইউ ক্যান গিভ ইউর কমেন্টস ইন দ্য চ্যাট বক্স। আমার কথাটা বোঝা গেল? আই হোপ মাই ভয়েস ইজ ক্লিয়ার। যে when we start an essay on population explosion,
what should be the way we will start our introduction? You can write in the chat. We will do it together. Obviously, আমরা আমাদের inputs তো দেবই, but let me see what is your idea behind formulating an essay like this. কে কে আছো online? I can see very less people online. I don't know why. Okay. Anybody? Yes, it is interesting. It is very logical that তুমি একটা introduction দিয়ে start করো। আমাদের মধ্যে ফর এনি এসে যখন এরকম একটা টপিক পাবে, টপিকটা নিয়ে সবচেয়ে আগে একটু নিজের মাথার মধ্যে একটা বুঝে নিতে হবে যে আমি টপিকটাকে অ্যাড্রেস কিভাবে করব। যেমন পপুলেশন এক্সপ্লোশনের যদি কোনো এসে আসে, আমার সবচেয়ে আগে যেটা নিয়ে ভাবতে হবে সেটা হলো যে ওয়েট এ সেকেন্ড, yes, you can start always by starting a quote, and the quote has to be লজিক্যাল। সো তুমি একটা নর্মাল কোড দিতে পারো, বা জেন প্রভাব দিতে পারো, বা কোনো পার্টিকুলার কোড দিতে পারো। যেমন ধরো, first of all, compare previous population, what is the population by now? It's a good point, Sagar. We will come to that in the body part. But how will we open it up? ওপেন সবসময় একটা কোড দিয়ে হবে, এবং তোমরা যে কোডটা দিয়ে ওপেন করবে সেই কোডটার মধ্যে মোটা মোটা কোডটা পজিটিভ হতে হবে। ফর এক্সাম্পল, পপুলেশন এক্সপ্লোশনকে অনেক থিওরিতে বলা হয় যে দ্যাট ইজ অলসো ডিরেক্টেড টু ইকোনমিক প্রসপ্যারিটি। ঠিক আছে, তো ইকোনমিক প্রসপ্যারিটির সাথে পপুলেশন এক্সপ্লোশনের একটা লিঙ্ক আছে, তো সেটা দিয়ে তোমরা একটা কোড দিয়ে স্টার্ট করতে পারো। এখন এখানে আমি একটা তোমাকে ট্রিক বলি, দেখো ট্রিকটা কি। ট্রিক হলো যে ইনভিজিলেটর জন্য এটা পসিবলই না এটা জানা যে তুমি যে কোডটা দিচ্ছ বা দিচ্ছ না, ওয়েদার ইট ইজ কারেক্ট অর নট। কারণ ও তো আর ইনভিজিলেটিং রুমের মধ্যে তো বসে তোমার কোনো মানে বই নিয়ে বসে না বা গুগল সার্চ নিয়ে বসে না। ইনফ্যাক্ট দ্য মোবাইল ইজ অলসো নট অ্যালাউড যে তোমার খাতাটা চেক করবে ইনসাইড দ্যাট রুম। সো probably if you can use a zen proverb or something like that, একটা যদি ভালো কোড দিয়ে স্টার্ট করতে পারো, স্মল কোড, দ্যাট উইল বি গুড। ঠিক আছে, অলওয়েজ রিমেম্বার, যদি একটা সিম্পল কোড দেই, ফর এক্সাম্পল, the population is related to human prosperity in the long run, ধর একটা আমি কোড দিয়ে জেন প্রভাব দিয়ে দিয়েছি, ক্যান দে ফিগার ইট আউট কে ওয়েদার দিস কোড ইজ রং অর রাইট? দে কান্ট ফিগার ইট আউট। বাট তুমি যদি সুন্দরভাবে লেখো, দ্যাট উইল গিভ ইউ অ্যাডেড মার্কস অলওয়েজ। সো আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ট্রিক, অলওয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ট্রিক, কে কোড দিয়ে স্টার্ট করাটা ইজ প্রফেশনাল। ইন্ট্রোডাকশনে আমি কি দেব? আমি শুরু করব হোয়াট ইজ পপুলেশন এক্সপ্লোশন। পপুলেশন এক্সপ্লোশন ওয়ার্ডটার মধ্যে বাইফার্কেশনটা বোঝো, একটা হলো পপুলেশন, একটা হলো এক্সপ্লোশন। সো দ্যাট মিনস দ্য ইনক্রিমেন্ট ইন পপুলেশন ইন এ কান্ট্রি, it is obviously country specific or obviously an area specific, like Asia Pacific versus the West. So population explosion in that country. Now we have to figure it out ke ami jokhoni স্টার্ট করার পর আমি ইন্ট্রোডাকশনে যখন পপুলেশনের ডেফিনেশনটা দিলাম, তারপর আমি কি লিখবো? হোয়াট ইজ ইয়োর থট গাইস? তোমাদের আগে নিজেদের থট প্রসেসটা আমাকে একটু বলো তো। দেবাঙ্কন, সাগর, শ্রেয়সী, what is your thought process? What you want to say after the definition of population explosion? Let's say the definition of population is that the total increment of population of any nation or an area over a period of time that is calculated over a decade. That is the population explosion of that country or that area specific. আমার হয়ে গেল সিম্পল ডেফিনেশন, আমি এটা নিয়ে এত নাচানাচি করার কিছু নেই। এখন এরপরে আমি কি বলবো? How will you frame it? আমি হাফ এ সেকেন্ড দিচ্ছি, লেট মি ফিগার ইট আউট হাউ ক্যান উই ফ্রেম ইট। তারপরে আই উইল কাম ডাউন টু আওয়ার পয়েন্ট অফ ভিউ। লেটস সি, রাইট ইট ডাউন, চ্যাট বক্সে রাইট করো। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? গাইস, ক্যান ইউ হিয়ার মি? ওকে, হতে পারে আসছে না মাথায়। লেট আস গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া অফ হাউ টু হ্যান্ডেল ইট।
I don't know why it is coming so blur. Let me check the cam. Should be fine. Yeah, it is fine. Okay. Guys, no inputs? Okay, we will start. Okay, দেখো প্রথম কথা হলো আজকে আমি তোমাকে আগে স্ট্রাকচারটা বলছি হাউ ক্যান ইউ স্ট্রাকচার ইট। হ্যাঁ দিয়েছি তো, তুমি দিয়েছো ভোট? আচ্ছা, ভোটের দিকে আমরা আসবো এট দ্য এন্ড অফ ইট। উই উইল হ্যাভ এ 5 minutes সেশন অন দ্যাট, ঠিক আছে? সো লেটস জাস্ট ফিনিশ হোয়াট ইজ ইন হ্যান্ড। Compare the statistics of 2001 and 2011 data of population like the growth about 14%. Okay, fine. That is fine. Amitabh, it's a good point. But my question is, ke tumi ki eta একটা এসের মধ্যে লিখতে পারবে? Can you impress the invigilator by writing it in the form of an essay? এটা যদি 10 marks এর question আসে for economics, then you might be able to write it. But this is not the way you can write it in the form of an essay. আমার এসে স্ট্রাকচারটা জেনারিক হতে হবে, at the same time that should also make sense. So let's first understand, আমি যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি এখন, what are the causes of population explosion? Can you just first tell us what is, I'm coming to that, Corax. Can you tell me what are the causes, what can be the potential causes of population explosion? Then we'll come back to the other things. Quickly guys, chatted আছে, chat karo. Uneducation, very important. Yes, uneducation is very important. Darksiders, what else? Good. It's a good start. Uneducation upore ki? Religious beliefs, correct? Lack of education, poverty. Now we are getting something. India's population growth is a fatal issue. I'll come to that part. Eddie, it's a very good point. Now let me come down to what we think it is. আমি যদি আজকে মানে আক্ষরিক অর্থে যদি জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করি, that the reason of population explosion is increase in birth rate. তোমরা সবাই জানো increase in birth rate, then the decrease in death rate, ঠিক আছে? Then early marriage as well as 3 আর 4 নাম্বার পয়েন্টটাকে আমরা একসাথে ম্যাচ আপ করতে পারি যে early marriage, religious and social customs, correct? তারপরে একটা বড় ইম্পর্টেন্ট পার্ট হলো পভার্টি, যেটা জন্য ফ্যামিলি প্ল্যানিং অনেক ফ্যামিলিতে হয় না। ফর এক্সাম্পল, একটা জিনিস দেখা গেছে রিসেন্টলি যে কোভিড পিরিয়ডে the birth rate has increased a lot in the poor circuits all around the India. So this is poverty is a very big issue of handling population. তারপর স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং, yes, illiteracy, ঠিক আছে, যেগুলো বলা হলো। Improved medical facilities will not come. Improved medical facilities will not come. Words not clear মানে কি আমার গলাটা শোনা যাচ্ছে তো? That will help. পরে এটাকে তুমি ব্যাক করে জানতে পারবে। My voice is audible, I guess. যা লেখা আছে that you forget. My voice is audible. শোনা যাচ্ছে তো? That will do. Okay, so these are more or less the basic causes of population. এখন let me give you a global perspective. আজকের ডেটে এশিয়া প্যাসিফিকে কি হচ্ছে ভার্সেস ওয়েস্টে কি হচ্ছে, আগে আমার জিনিসটা let us understand and then we will frame the structure. তুমি যদি এই ডেটাটা দেখো, this is the data of, can anyone tell me what is this data? That Bangladesh 1252 people per square kilometer, India 382 people per square kilometer, China 153 people per square kilometer, USA 36 people per square kilometer. Can you tell me what exactly is this indicator? Who can tell me? Anyone? This is an economic indicator. This is the population density of certain countries around the world. তুমি যদি দেখো পার স্কোয়ার কিলোমিটারে 1252 জন লোক বাংলাদেশে থাকছে। ইয়েস, ইন্ডিয়াতে দেখো 382 পিপল আর দেয়ার পার স্কোয়ার কিলোমিটার। চায়নাতে যদি তুমি দেখো 153 পিপল আর দেয়ার পার স্কোয়ার কিলোমিটার। ওয়ারেস ইন্ডিয়া চায়নার পপুলেশন কিন্তু অনেকটা সেম লেভেলেই।
USA তে দেখো, the most developed country in this world, after taking so many refugees, it has only 36 per square kilometer person to feed. এখন আমরা ইকোনমিক্স এর একটা বেসিক জিনিস আমরা জানি যে ইকোনমিক্স ইজ দ্য স্টাডি অফ স্ক্যারসিটি অফ রিসোর্সেস, ঠিক আছে? কাজে আমার কনসেপ্টটা কি, দ্যাট দ্য রিসোর্সেস আর লিমিটেড অলওয়েজ, বাট ফিড করতে হলে রিসোর্স ইউটিলাইজেশনটা অলওয়েজ ডিপেন্ডস অন দ্য পপুলেশন ডেন্সিটি অফ দ্যাট এরিয়া। তো বাংলাদেশে রিসোর্স অ্যালোকেশন 1252টা আর মানে পার স্কোয়ার কিলোমিটার, এন্ড ইউএসএ 36 per square kilometer. This also indicates directly where is the economy of Bangladesh and where is the economy of USA. বোঝা গেল? This is a very important point to understand today. So what are the effects of population explosion? মানে পপুলেশন এক্সপ্লোশন হলে এখন ইম্প্যাক্টটা কি হয়? আমি যদি নেগেটিভ ইম্প্যাক্টের দিকে আসি, আগে নেগেটিভ ইম্প্যাক্টের দিকে যদি আমি আসি, তাহলে আই উইল বি এবল টু ফাইন্ড আউট দ্য এফেক্টস এর মধ্যে কি আসবে। আনএমপ্লয়মেন্ট আসবে, ঠিক আছে? ল্যান্ড ইউটিলাইজেশন, যেটাকে বলে প্রেশার অন ল্যান্ড হবে অনেক বেশি, ঠিক আছে? দিস মে লিড টু লট অফ এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন। Obviously, India faces lot of problems of deforestation, then lot of problems of flood hazards, natural disasters and all. Population burden is actually adding to all of this. তারপরে আমরা যদি আসি the economic problems এর মধ্যে we have already discussed about unemployment as an economic problem, but unemployment ছাড়াও on an average the per capita income of an individual in a country like India to that of in USA will always be different. Why? Because amra jodi same level of growth hoy, because we have, like USA has 36 people to feed per square kilometer and we have 382 people to feed per square kilometer, that too at 2011 census, আমাদের যে ইনকামটাও তো ডিভাইড হচ্ছে না, তো ইনকামের মধ্যে প্যারিটিটা কোনোদিনও থাকবে না। সো দিস আর দ্য এফেক্টস অফ population explosion. Now the question is population explosion good or bad? এটার কি গুড পার্ট কি আছে? Who can tell? Yes, burden on healthcare facilities. Now we are coming to this part where burden on healthcare facilities, burden on everything. তুমি যদি লিখতে চাও তুমি লিখতে পারো burden on human development index overall, ঠিক আছে? মানে ওভারঅল যে কোয়ালিটি অফ লাইফ যে একটা ইন্ডিভিজুয়ালের, বার্ডেন অন অল দ্য ইকোনমিক রিসোর্সেস তুমি করতে পারো, এভরিথিং ফ্রম এনভায়রনমেন্ট টু ইনফ্রাস্ট্রাকচার টু হেলথ কেয়ার টু এভরিথিং, বিকজ অফ দিস হাই পপুলেশন এক্সপ্লোশন। বিকজ ইট ইজ ট্রু যে যেখানে কিছু ডেভেলপিং নেশনে আমার যত লোককে খাওয়াতে হচ্ছে এর থেকে 10 গুণ বেশি আমাকে সেম এরিয়াতে খাওয়াতে হচ্ছে লোককে, তো আমার বার্ডেন তো বাড়বে। তো এখন কথাটা হলো, is population explosion good? Is there any point that I can write about population explosion which is good? দেখি তোমাদের মাথার মধ্যে কি আসে। What do you guys think about it? Refugee crisis, obviously refugee crisis. Yes, very good point. আমি পয়েন্টটা বলিনি, refugee crisis. Okay, so labor force, yes, burden on labor force, lot of things are there, but are you saying labor force is a positive thing or a negative thing? Labor force is a positive thing or a negative thing? Think about it, Amitabh. Yes, population increases economic growth overall. More than important, একটা ইকোনমিক্স একটা ওয়ার্ড আছে, ইকোনমিজ অফ স্কেল। আজকে আমি আমার ইকোনমিকে ডেনমার্কের সাথে তুলনা করতে পারি না। ডেনমার্কের হ্যাপিনেস ইন্ডেক্সে ডেনমার্ক নাম্বার 1 হতে পারে, কিন্তু আজকে যে ইন্ডিয়ার ইকোনমিক মার্কেট in terms of the consumption and production to that of the market of Denmark cannot be compared in any way. Kaji economies of scale wise we can produce huge amount of jetake bole we can have a huge market. Second thing is that we can have cheap labor and cheap capital. Ajke dekho প্রত্যেকটা software companies all over the world, why do they prefer Indians as their workforce? Because we are cheap labor,
at the same time we are highly educated in terms of cheap labor, and there is a thing যেখানে cost cutting it helps. So that is one of the reason. Third thing is that yes, cheap labor attracts the factory. Okay. Third thing is that the potential of the growth of a country, mane in terms of volume, in terms of overall squaring capacity increases. তোমরা যদি আজকে ভাবো যে India has been able to develop this vaccine technology with the Oxford AstraZeneca, and we were able to supply this to many countries, as well as we have been able to give this vaccine across 140 crore people, that too not one jab, that too we have given around 2 jabs more or less. তো এই ফ্যাক্টটা কি কোনোদিন পসিবল হবে উইদাউট হ্যাভিং দিস হিউজ পপুলেশন? যত বেশি পপুলেশন অত বেশি ট্যাক্স কালেকশন, যত বেশি ট্যাক্স কালেকশন তত বেশি রেভিনিউ জেনারেশন, যত বেশি রেভিনিউ জেনারেশন তত বেশি উই হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি অফ ক্যাপিটাল বিল্ডিং in terms of every sphere. So this is very important thing to understand. ঠিক আছে, এখন লাস্টে আমাকে একটা কনক্লুশনে একটা ব্যালেন্স পয়েন্ট অফ ভিউ দিতে হবে কে obviously there are certain issues with the population that we are facing, but we have these XYZ benefits also. তো এটা হলো মোটামোটা আমার এতক্ষণ ধরে আমি যেটা বললাম, that is মোটামোটা আমার the structure of the essay that I am going to frame. এখন কথা হলো, what are the keywords that we will use? The keywords that we will use is what you have written in your chat content. এই যে চ্যাট কন্টেন্টের মধ্যে যে তুমি যেগুলি কিওয়ার্ড ইউজ করলে, this is the difference between rookie writing and professional writing that we try to emphasize. প্রথমে you start with an introর মধ্যে একটা কোট দাও, কোট দেওয়ার পর what you do is like you define the population explosion over a period of time. তোমাদের যদি ওই ডিকাইডাল ডেটাটা দিতে হয়, যে আমাকে একজন বলেছিল, that you can give right after the giving the definition. ঠিক আছে, আর তোমাদের যদি ইন্দো প্যাসিফিক বা তোমার যদি মানে একটা গ্লোবাল পার্সপেক্টিভ দিতে হয়, যে আমি বললাম যে বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, চায়না, ইউএসএ, এই 4টে কান্ট্রির একটা গ্লোবাল পার্সপেক্টিভ দিতে হয়, সেটাও তুমি 2 লাইনে দিয়ে দিতে পারো। দেন we will come to the next heading and we will say that population as a boom. তো population as a boom এর মধ্যে আমরা পপুলেশনের যে পজিটিভ ইম্প্যাক্ট গুলি, we can show the India's growth story, and India's growth story দিয়ে we can show the positive impact যেগুলি তোমরা এখন ডিসকাস করলে on this video, on this chat video. In terms of the negative impact, আমরা যে এফেক্টস গুলি বলেছি সেটা আরেকটা হেডিং এ হবে, যে unemployment, maximum pressure on land, environment degradation, economic problems, blah blah blah, that is there. তারপরে at the end of the day you will give a conclusion, a small but very fruitful conclusion. তোমরা কিন্তু কনক্লুশনের এন্ডেও কিন্তু একটা কোড দিতে পারো যদি তোমার কাছে ওয়ার্ড লিমিট থাকে, that I can assure you. উপরে এক সুন্দর একটা কোড দিয়ে স্টার্ট করলে, এন্ডে একটা কোড দিয়ে স্টার্ট করলে এবং কনক্লুশনে তুমি বললে যে হাউ পপুলেশন এক্সপ্লোশন ইজ বেনিফিশিয়াল ফর এ বিগ কান্ট্রি লাইক ইন্ডিয়া, অ্যান্ড হাউ। এখন কথাটা হলো, দুটো ওয়ার্ড এখানে ইউজ করতে হবে, একটা হলো ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। আই থিঙ্ক তোমরা জানো যে আমাদের অনারেবল পিএম এটা আগেও বলেছে, হোয়াট ইজ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড, সেটা যদি দেখতে হয় একটু গুগল করে নিও। দ্য রোল অফ ইউথ ওয়ার্কফোর্স ইন দ্য পপুলেশন, যদিও রিক্রুটমেন্ট তো হচ্ছে না, বাট হোয়াটএভার, ইউথ তো ওয়ার্কফোর্স আছে ঠিকই, দ্যাট ইজ দেয়ার, দ্যাট ইউ ক্যান পুট ইট আউট, এবং ইকোনমিজ অফ স্কেল দিয়ে এন্ড করে একটা কোড দিতে পারো। দিস ইজ হাউ ইউ উইল ওভারঅল স্ট্রাকচার এনি, মানে যেটাকে বলে এসে। আমার কথাটা বোঝা গেল? Are you guys quite clear now? Okay, what is that you are expected, or on what basis you are expected to write an essay? নাকি আরো কিছু আছে that you want to ask me about it? Are you clear? আমরা এতক্ষণ অবধি যে জিনিসটা ডিসকাস করেছি, are you been clear? দেখো, always work on the keywords first. যে রাফ পেজটা পাবে কোয়েশ্চেন পেপারের এন্ডে, সেই রাফ পেজের মধ্যে যে সেটাই তুমি লিখবে। আজকে যদি তুমি ডেমোক্রেসি লেখো, আর যদি ডেমোক্রেসির উপর লেখে তুমি যদি সোভারেনিটি, সেকুলারিজম,
তারপর বাকি যে আইডিয়ালস গুলি আছে সেগুলো যদি তুমি না লেখো, it will not make sense. You cannot make a rookie mistake that you know a topic but you cannot frame the idea of the topic in the right way. এটা হলো আমাদের প্রথম বক্তব্য টু ইউ। সেকেন্ড ইজ, মোটা আগে ওই রাফে তোমরা ইন্ট্রোর মধ্যে এতটুকু লিখবে, জাস্ট একটা ছক বানিয়ে নেবে, ছক বানিয়ে তারপর লিখবে ওয়ান্স your word count crosses 220 to 230, be very measurable, মানে যেটাকে হবে প্র্যাগমেটিক হবে একটু, মেজারমেন্টটা বুঝে তারপরে লাস্টের কয়েকটা লাইন লিখে ছেড়ে দেবে। একটা লাইন যদি কম লেখো, আমি আগেও বলেছি, ইট উইল নট ইম্প্যাক্ট ইউ মাচ, কিন্তু যদি 10টা ওয়ার্ড বেশি হয় আর ইনভিজিলেটর যদি পাকা হয় তাহলে কিন্তু মার্কস থামিয়ে দেবে। সো মাই অ্যাডভাইস অ্যাগেইন ইজ ডু নট ক্রস দ্য ওয়ার্ড লিমিট ইন দ্য এসে। ব্র্যাকেটে তুমি ওয়ার্ডটা লিখে দিতে পারো যে 238 ওয়ার্ডস বা এত ওয়ার্ডস তুমি এসে লিখেছো, হোয়াট এভার। সো দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। Second thing is that use good language, simple language, good language, but keyword গুলি ইউজ করো। এখানে যতগুলি চ্যাট হেডে তোমরা কিওয়ার্ড ইউজ করেছো, আই হোপ ফর এভরি এসে ইউ উইল বি এবল টু ইউজ দোজ কিওয়ার্ডস। ঠিক আছে? সো দিস ইজ হাউ উই উইল ফিগার আউট অ্যান এসে। ওকে, নাও কামিং ব্যাক টু দ্য ইলেকশন। ভোট তো দিয়েছি, তোমরা দিয়েছো, আই হোপ সো। এনি আদার কোয়েশ্চেন্স দ্যাট ইউ উইল হ্যাভ, উই উইল talk for 5 more minutes or else we will wrap this session up. Yeah, conclusion দিয়ে একটা ডট মেরে করো না, কনক্লুশন দিয়ে একটা ডট দিয়ে দাও, দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড। ঠিক আছে, হয়ে গেল, একটা ওয়ার্ডে হয়ে গেল। তুমি যদি মানে ব্যালেন্স অ্যান্সারটা দিয়ে দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড দিয়ে দাও। yes you can do but I will suggest, অমিতাভ, একটা পার্টিকুলার স্টেটে যখন বিল ফর পপুলেশন কন্ট্রোল এসছে সেটাকে মানে কি বললে না, এটা মানে এটা ইনক্লুড করাটা ঠিক না। ইফ দেয়ার ইজ এ পপুলেশন কন্ট্রোল পলিসি ফর দ্য হোল অফ ইন্ডিয়া, যেমন তোমরা হয়তো ছোটবেলায় শুনেছো বা তোমরা যখন ছোট ছিলে বা অনেকে জন্মাওনি, তার আগে একটা নসবন্দি স্কিম ছিল ইন্ডিয়াতে। ঠিক আছে, তো নসবন্দি স্কিমটা কি ছিল তোমরা হয়তো জানো। তো এরকম যখন একটা স্কিম ছিল তখন এটা বোঝা যায়। ওকে, করোনার উপর এসে আসলে কি কি পয়েন্টস দেওয়া যাবে? করোনার উপর এসে আসলে সবচেয়ে আগে তুমি বলবে দ্য ইন্ডিয়ান স্টোরি, তোমার ফোকাসটা ইন্ডিয়ান স্টোরি থাকবে। একটু ইমোশনাল টাচ দেবে শুরুতে, একটা কোট দিয়ে ইমোশনাল টাচ দেবে। whereas west is considered as one of the best healthcare systems in the world, but India has proven over this corona diplomacy that we are the champions of medicine and we will be the champions of medicine. এরকম দিয়ে একটা যদি তুমি স্টার্ট করো, তারপর you can go for the India story totally, কে আমরা ওয়ার্ল্ডের these are the facts, আমরা ওয়ার্ল্ডের চিপেস্ট ভ্যাকসিন বানিয়েছি। we have built the highest capacity ever for any vaccine all over the world. we have given vaccine to countries free, the most number of countries free all over the world. তোমরা রাশিয়ার ওই স্পুটনিক যেগুলি হোক্স ভ্যাকসিন আছে সেগুলি নিয়েও কথা বলতে পারো। and how USA being a capitalist country, ওদের যে ভ্যাকসিন গুলি আছে that is costing basically 30 times of Indian vaccine. ঠিক আছে, তো এরকম ভাবে তুমি সেটাকে ফ্রেম করতে পারো। তারপর তুমি ভ্যাকসিন মাইত্রীর এক্সাম্পল দিতে পারো। তারপর আমরা কিভাবে what have we learned from the second phase of corona, যেখানে অক্সিজেন শর্টেজ ছিল, and how we have implemented oxygen plants all over the India, সেসব জিনিস দিতে পারো। মোদ্দা কথা হলো, করোনার উপর গুগল সার্চ মারো দৃষ্টি আইএস, দেখো যে করোনা ফেজে কি কি হয়েছে, সেইগুলির তো সবগুলি দেওয়া দরকার নেই, কিওয়ার্ড গুলি একটা খাতার মধ্যে লিখে রাখো, করোনার মধ্যে যেগুলি আসবে সেই কিওয়ার্ড তোমরা দিতে থাকো। ওটার উপর মানে এসে লেখা খুব ইজি, এবং যদি ভালো এসে লিখতে পারো, গুগল করলে অনেকগুলি এসে বেরোবে, you will be able to do really well. Okay, what is a comfortable reporter essay? I always prefer report more than essay. Sagar, I always prefer report more than essay. Okay, স্যার ইউপিএসসি রেজাল্ট 17-18 দিনের মধ্যে প্রিলিমিনারি রেজাল্ট, কম্বাইন্ডে কি সম্ভব এভাবে দিয়ে ডিসেম্বরের মেইনস এক্সাম নিতে? কম্বাইন্ডে তো নভেম্বরে পরীক্ষা হবে ভাই, কিভাবে ডিসেম্বরে দেবে না রে ভাই।
UPSC is different, TPSC is different. You have to understand this. UPSC is the mother of all boards. TPSC is a state board. তো ওটার সাথে ওটার কম্পারিজন হয় না. Some things are possible only for UPSC because UPSC স্ট্যাটিউটের উপরই প্রত্যেকটা বোর্ডের ফাউন্ডেশন হয়েছে. সো এটা পসিবল না আনফরচুনেটলি. এক্সারসাইজের এক্সাম কি কম্বাইন্ডের আগে হবে না? ক্যালেন্ডার তো দেয়নি. এক্সারসাইজের এক্সাম যদি হয় তুমি যেটা আমি শুনেছি মডেল কোড অফ কন্ডাক্টটা তো 26 তারিখ তো রেজাল্ট বেরোচ্ছে, ওর পরে বোধহয় ইলেকশন রেজাল্টের পরে মডেল কোড অফ কন্ডাক্টটা উঠে যাবে. 26 রাত্রি মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট উঠে যাওয়ার পরে উই উইল গেট টু নো. স্যার ICDS এর এক্সামে মেইনস কবে হতে পারে? আই ডোন্ট ফিল কি ICDS এর এক্সামের মেইনস ফেব্রুয়ারি বা মার্চের আগে হবে. দ্যাট ইজ হাউ ইট ইজ অ্যাজ অফ নাও. LDC প্রিপারেশন কেমন তোমাদের? How is the preparation going for LDC? Are all of you geared up for LDC now? এখন তো সময় পেয়েছো. I guess you guys are writing well. তোমরা লেখছো তো, দিনে কিন্তু লেখতে থাকো. Take any topic, challenge yourself and write it within 300 words. আমরা we will do one thing. এই যে আজকে যে পপুলেশন এক্সপ্লোশনটা যে আমরা বললাম, এটা নিয়ে তোমরা যারা যারা এসেটা এখন লিখতে চাও, লেখার পর আমাদেরকে মেইল করতে পারো tripura.journal85@gmail.com বা আমাদের ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে তোমরা দিয়ে দাও. We will give you feedback within 48 hours time on this. ঠিক আছে? So done. তো এটাও হয়ে গেল, এটার উপর লিখবে. ওকে, ফাইন ফাইন, অল ফাইন. আর ভোট তোমরা দিয়েছো আই হোপ. আমি বলতে পারি যে this time the administration has really taken this polling process to the next level. Bhuter bhitore only the army was present, the CRPF, and they have handled it really well. Dekha jak ekhon ki result beroy. So overall I would give the electoral process this time a 9 out of 10. On one mock test is required for GK and CA. Okay, one mock test will come and আমি জানি না ভাই, তোমরা একটা করার পরে তোমরা আবার জিজ্ঞেস করো আরেকটা করার জন্য. আর কোশ্চেন দেওয়া যায় না GK আর CA এর উপর. যে 3টে মক টেস্ট হয়েছে, দ্যাট ইজ মোর দেন এনাফ. আমরা একটা মক টেস্ট করবো অন এনশিয়েন্ট এন্ড মেডিভিয়াল, যেটা আই থিঙ্ক অফ 50 or 70 মার্কসের হবে. দ্যাট উইল হ্যাপেন নেক্সট উইক. তো সেটাই প্রবাবলি নেক্সট. ইংলিশ নিয়ে একটা ভিডিও দেবেন প্লিজ. আজকের ভিডিওটা তো ইংলিশ নিয়ে ছিল. If you want, I can give a report writing video. আমাকে এই ভিডিওটি লাইভ যাবার পরে আমাকে একটু কমেন্ট দিয়ে দাও, আমরা একটা লাইভ সেশন করতে পারি অন রিপোর্ট রাইটিং, and then we will wrap it up. ঠিক আছে? Because আমাদের I think it's high time that we all should start now combined. I'm just waiting for the LDC to get over, কারণ অনেক স্টুডেন্ট জিজ্ঞেস করছে কম্বাইন্ডের ব্যাপারে. So we have to start combined very quick soon. Grammar, I think Eddie, we have done enough for grammar part. গ্রামার পার্টে আর ভয়ানক কিছু করে যাওয়ার নেই. ওকে, আমি দেখছি যদি কিছু করা যায়. আই ডোন্ট থিঙ্ক ভয়ানক কিছু আর করার আছে গ্রামার পার্টে. সো এনিথিং এলস গাইস? না হলে উইল র্যাপ ইট আপ. আই হোপ ইউ হ্যাভ এনজয়েড দ্য সেশন. আমরা তাহলে একটা রিপোর্টের উপর একটা লাইভ সেশন করে নেব স্যাটারডে, ইফ ইট ইজ পসিবল. ইফ ইউ গাইস আর ওকে উইথ ইট, then we will do a live session on the report. একটা লাইভ রিপোর্টের উপর কিভাবে স্ট্রাকচার করতে হয়, like this we will do a session. And that's all I guess. আর কিছু থাকলে বলো or we'll wrap it up. I think so. অমিতাভ, এরা জেনারেলি 6 মাসের বেশি তো দেওয়ার কথা না. ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল খুব ভালোভাবে পড়ে যেও, আনা কানা পড়ে যেও. তোমাকে বলছি, তোমার যদি মনে হয় ব্যাংকিংটা ছেড়ে দাও, ব্যাংকিং পার্টটা ছেড়ে তোমার যদি মনে হয় যে এই পার্টটা ইম্পর্টেন্ট না, এখান থেকেও দিয়ে দিতে পারে. তো there is no ifs and buts, যে কোনোখান থেকে কোয়েশ্চেন দিয়ে দিতে পারে. we have only given a particular structure. বাকি পড়ে নিও, 2-3টে রিসোর্স ইউজ করে পড়ে নিও. ঠিক আছে? ওকে দেন গাইস, JRBT 27th নেক্সট হিয়ারিং হচ্ছে. And I am very eager. I just want this to get over. This is a nightmare for a lot of students. It's a nightmare for us actually. We want the JRBT to be over now. At least something should happen.
মানে একটা ডিসকাশন ইন দ্য কোর্টরুম শুড হ্যাপেন দ্যাট অ্যাবাউট দিস বোগাস কেস। লেটস হোপ থিংস ওয়ার্ক আউট। টেনশন করে লাভ নেই, টেনশন করে লাভ নেই, আর একটু টেনশন সবারই হয়, সো ডোন্ট ওয়ারি, জাস্ট গিভ ইউর 100%. লেটস হোপ গাইস JRBT ওয়ার্কস আউট। ঠিক আছে, দেন উই উইল ক্লোজ দিস সেশন। টেক কেয়ার গাইস। Okay, we will give a question, Eddie. We will give a question. অ্যাসাইনমেন্টটা কালকে অবধি, অ্যাসাইনমেন্টটা কিন্তু সরি নট কালকে, আজকে রাত্রে লাস্ট ডেট। এরপরে কিন্তু আমাকে বলবে না, আই উইল নট টেক ইট আউট বিকজ ইট ইজ ভেরি, আমরা তো ভিডিওটা অনেকদিন আগে বানিয়ে নিই, তো আমরা তো একটা সিকোয়েন্সে ছাড়ছি, তো আমি ভিডিওটা হয়ে যাওয়ার পরে ভিডিওতে কোনো মডিফিকেশন হওয়া পসিবল না। সো অ্যাসাইনমেন্টটা যেটা আছে TPSC কম্বাইন্ডে, সেটা আজকে রাত্রেবেলা পজিটিভলি দিয়ে দিও, ঠিক আছে? আচ্ছা দেখি আই এম নট শিওর, আইল ট্রাই। ঠিক আছে, চলো এখন রাখছি, আবার না হলে ওই সেদিনে 1 ঘন্টার যে আমরা WBCS করেছি, লাইভ সেশন বন্ধ হয়ে গেছিল, সেরকম ভাবে আবার বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, চলো টেক কেয়ার।